Hello banda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y esto es What Remains of Edith Finch, o en español, lo que queda de Edith Finch. Y justo aquí dice Edith Finch. Veamos qué tal. Este es un juego que lo estuve un poco leyendo, investigando, y al parecer tiene una historia muy padre, muy bonita, dicen. Cortito pero cumplido. Vamos a ver si es cierto. Vamos a abrir, a ver. Ok, chava, mueve la mano. Ya sé que la tienes lastimada, pero... ok. Sí, de esto no va a tener sentido para ti, pero lo siento. Voy a empezar desde el principio con la casa. ¿Qué casa? Pues la casa, ¿qué casa? Ok, juego con el mouse y teclado. Gracias. No me gusta, pero gracias. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Dice, vivía aquí hasta que tenía 11 años, pero no me dejaban entrar a la mitad de los cuartos. Lastimosamente todo está en inglés, señores. Se los voy a tener que traducir todo. Ni modo. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Está dentro del mailbox, había cartas de abrir inmediatamente y cosas así. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. No había regresado desde el funeral de mi hermano Lewis. Y obviamente voy a abrir. Si no traspasar, este lugar está protegido con cámaras de seguridad. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. En su testamento, Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Mi mamá me dio una llave, nunca me dijo que abría. Y que tal vez ese misterio me haría regresar. Gracias. Y al parecer hay dos caminos. Derecha, izquierda, derecha. Es derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Pues para abajo no se ve muy chido. Vamos por aquí arriba. Ah, que digamos por el bosque. Hostias con el... ¿Qué tal el zoom, el zoomarazo? O sea, ¿no puedo correr? No, no puedo correr. The truth is, La verdad even es... after I inherited the house, Después de que heredé la I never casa, thought I'd come back to it. nunca pensé que regresaría a But ella. now I had questions about my family that only the house knew the answers Pero to. tengo preguntas sobre mi familia que solamente la casa sabe. The woods around the house have always been uncomfortably silent. Los... As if they're about to say something, but never do. Es que este lugar es un poco... Tiene un silencio que incomoda. Los bosques alrededor de la casa. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Este juego tiene como el toque terror, pero no es de terror. Eso confunde bastante. Porque sientes que te va a salir algo, pero no te va a salir ni más, nada más que para... O sea, todo el juego es que para que lo... para que lo... ¿Qué se la de missing? Pero no sabe qué es. Para que lo investigues. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Ok, entonces... Esa llave no abre esa puerta. Lo que me incomoda es que neta no puedas correr y eso es toda la velocidad.
Vamos a meter por la puerta del perro. A ver. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Que entonces tenía que estar recordando todo lo que hacía. I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Qué manchado, imagínate que no. Estás tan alejado de la casa del diablo que nada más un restaurante llega donde tú estás. Que si te vuelves loco, ¿no? Edith, Don, Lewis, Eddie. O sea, la niña se llama Edith. O sea, yo soy Edith. Or how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. The table was still a wreck from the night we left. No, pues, ¿qué It hicieron was aquí? like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. No, pues, ¿qué hicieron aquí, maestros? Desde que se fueron, mira cómo quedó. Eddie, o sea, sí es la mamá, ¿no? My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. A la asilo se le iba a llevar. Llevaron a la señora. O sea, todo el juego es ahorita la niña recordando, The house ¿no? looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. O sea, aún así, imagínate viera así, güey. O sea, ok, lees mucho. Órale, va. Pero eso ya es una pasada de lanza. Mira nomás hasta la tele encima de los libros. O sea, mucha lectura, mucha cultura, mucha imaginación. Pero tienes un desmadre de casa. Ok. ¿Es en serio? Great Mira el Grandma Yeti. Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Mira la... Era directora de cine. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Pichi. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Qué creepy, ¿no? Ya salte. Wow. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. O sea, todos los Finch... Los Finches. Todos los Finches están muertos. O sea, el niño desaparecido. El hermano quién sabe para dónde. La abuela seguramente ya fue y la mamá pues ya After también ya Milton disappeared, murió. Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. O sea que se perdió el hermano.
Y la jefa vuelta loca selló los cuartos. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Del 76 al 77. ¿Ese niño nos vivió un año? My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Ok. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Barbara. Pues sí, mira, hicieron una película de Jerry. Ok. Oye, pero hay un cuarto ojo que no he visto. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. ¿Tan rápido? Edie's father, Odin, built the original house. Ok. Sí, todo el juego es la niña contándote qué onda, ¿no? I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Hey, por fin abrimos con la llave. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Ay, no manches. A ver, pues dale, morra. Dale, morra. Dale. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Es como el juego de Stray. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, but I had no idea what was behind that door. Ok. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. O sea... Inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Ah. O sea, la mamá vuelta loca los encerró a todos. Entonces la niña está contando que a casi todos los veía a través del peephole, o sea, de esta cosita. De la mira de la puerta. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Dice... Empezó la noche que la niña se despertó porque tenía mucha hambre, pero como está encerrada, pues no puede tragarse. My Halloween candy was all gone. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Go to sleep. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. No, se comió la comida del hámster. Qué horror, güey. Imagínate comerte la comida de tu mascota porque estás muriendo de hambre. I thought about eating Christopher, but I held back. Hasta se va a comer el pescado. Mira cómo está todo allá afuera. I kept eating and eating.
Oye, se tragó la pasta de esta niña. Pues por eso te moriste. I ate a lot of things that night. Hasta lo que no se come. Que también te le vas a dar una lamida de la taza. Mira. ¿De cuánto no le han de comer a esa niña que ya se está comiendo la pasta de Then I heard dientes? chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Chamaca, ¿te va a salir por la ventana? ¿En serio? And suddenly, I was a cat. ¿En serio? Cosa más loca, güey. Whee. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Hasta se escucha el ronroneo del gato. ¿De aquí para dónde? Mom and Dad didn't even look at me. Esto ya me suena a la niña se murió, ¿no? ¿Pero para dónde? Ajá, ¿y cómo llego ahí? Que me voy el salto para dónde. Ahí está para acá. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Ok. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Ok, ¿qué? Yo no estoy manejando este bollo, ¿sí? Ah, no, sí lo estoy manejando yo. Espérate, bajando. Rabbits. Rabbits. Ahí está, negro, te agarré. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Algo más grande, ok, algo más grande que un conejo. ¿Qué historia más fumada? A mama rabbit. A Mama Rabbit. Mama Rabbit. A ver, Mama Rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Hombre, que esta niña que comparte lo que se mete. Pura pasta de dientes. Ah, mira, me puedo mover. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Ok. Ahí tengo que comerme al pez, ¿no? Los controles no son más... I wanted fat, juicy seals. Pues cómetela.
tasted really good. I grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I ¿Y ahora opened qué my soy? eyes, everything had changed. ¿Qué es eso? ¿Soy una víbora? Sí, soy una víbora. Ok, pero... Que por lo menos este juego tuviera la defensa de decirme para dónde tengo que ir, güey. Now I was a monster and I smelled people everywhere. Ahora soy un monstruo. Soy un monstruo. Un monstruo. I was big, but I moved real quiet. ¿Y me voy a comer este sujeto? ¿Lo puedes comer? Esta cosa, ¿cómo se mueve? ¿Esa era la polla del monstruo? I wanted to stop, but also I didn't. Uy, se escucha alguien en el fondo que está en la... Más briago que briago. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Ok. An old pipe. Oye, pues te estás metiendo por la popó. Ya nomás. Soy el... Soy el monstruo de la popó. I got closer and closer. Ese es el cuarto de... Closer, closer. ¿Más cerca de qué? ¿A dónde? All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Delicious. So delicious, ok. ¿Qué fue eso? No entendí la historia. ¿De qué trato esta cosa? I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ok, ahora tengo entonces que ir. Mira. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Una parte de Molly seguía aquí. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors.
A ver, chava, conviértete en gato. This will be obvious later, but Gato madre. my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Adoptaron un gato I callejero spent a lot of time y la llamaron Molly. Edie's room. Clásico cuarto de viejito, ¿no? Bueno, no, ¿cuál clásico? Pues esa cama sí es súper de viejito, o sea, toda la cabecera y todos los muebles. Mira, de hecho hasta tiene su tanque de oxígeno. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Los Finches, famosos por su fortuna y su desfortuna. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Odin Finch entierra las últimas víctimas de la maldición de su familia, su esposa Ingeborg y su recién nacido Johan. On January No, 7th, Johan. 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. O sea, O sea, este tipo se llevó o sea, cuando dijo me mudo, me dijo me llevo la casa. Y se llevó la casa, mira nomás. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Pero olas de 40 pies de altura. Se llevó la casa al fondo del mar. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Su hija Edie ya está soñando con la nueva casa Finch. Vale. Salta de aquí, morra. Ya vimos todo esto, gracias. Oye, con qué botón me salgo. Ahí está. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ok. Entonces la historia es que al parecer estaban como malditos, se llevaron la casa. Y pues nomás no hay quien les ayude porque ahora ya todos están muertos. Hay como Edie una... get me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Molly, Barbara, Calvin, Sam, Walter. Ah, mira, aquí están Great todos. Grandma had always been the family's biggest fan. Oye, pero esta familia no tiene... Ay, mira qué bonito. Oh, mira el... Soy el más feliz viendo VHS y teles antiguas. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long time. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. Dice, en un verano evacuaron la isla, pero Eddie no se fue. Por semanas ella fue una celebridad. ¿Una celebridad? When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. A alguien le cayó una estatua de dragón encima. Tragedy strikes a Finch family. ¿A quién fue el que mató el dragón? Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother.
The only trace Grandpa Sam's first wife, Kay, left on the house was the pink bathroom. Oye, qué horror. Imagínate un baño tan rosa. Este es un detallazo, ¿eh? O sea, porque no es un baño aquí, o sea, tiene la manija esta para los discapacitados y la clásica cita de que te tienen, bueno, tuvieron que bañar It was a sentada. pretty big trace. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. Sí, hay un secreto en este baño. Está en el último lugar donde buscarías. It's hidden in this book. qué, qué loco está eso. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Era su cuarto revelado, ¿no? No prende el poquito rojo. Ok. Honestamente, ¿quién quiere vivir en una casa con tanto pasadillo secreto y cosas raras, güey? O sea, porque entonces, ¿de qué te sirve tener puertas si pueden entrar por la parte de atrás de tu cuarto ya nomás? I knew Grandpa Sam had a twin. And that El he abuelo never Sam talked tenía un about it. gemelo. Y nunca habló de él. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Creo que a mi abuelo no le gustaba su historia tanto como a mi mamá. How I want to remember my brother. By ¿Cómo Sam. quiero recordar a mi hermano? The thing I Por Sam remember Finch. La is cosa que that when he recuerdo made up his mind, that was it. es que cuando se decidió eso fue todo. Tengo la pierna toda molida. Oye, todos ustedes están... O sea, porque yo también tengo la mano enyesada, ¿no? ¿Me puedo columpiar? Sí, mira. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. ¿Están sintiendo el vértigo del Calvin, dinner's ready. del columpio? But that day, he finally made up his mind to do it. Dice, pero I ese... told him going around was impossible. Hostias. Maybe if I hadn't said that, Ah, de que estaba pensando en dar la vuelta Calvin, I'm not gonna tell you again. al columpio, ¿no? the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt. ¡Ah, la madre! I think he'd already made up his mind. That's what I Adiós. want to remember about my brother. Es lo que quiero recordar sobre mi hermano. Esta yo doy la vuelta. ¡Uy! The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Ajá. Ah, sí, se murió el niño. O sea, un niño se murió, se aventó por el... Le quiso dar toda la vuelta al columpio y sí se la dio y salió volando por el After the acantilado. funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Después del funeral, Eddie le puso la
cuerda a la mitad del cuarto. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Y que el abuelo Sam se fue al ejército y nunca regresó.